Bonjour, mon nom est Francis Sabourin de Patrimoine Richardson, accompagné de Hossein Gaffari-Arab, qui travaille très étroitement avec moi sur la gestion de portefeuille. Bienvenue à notre revue du deuxième trimestre 2013 et qui s'intitule « Où était la récession ?» Tellement attendu, tellement que les gens en parlaient que nous avions qu'on a misère à croire que Q2 2023 était extrêmement performant versus ce que les attentes du marché avaient lieu. Juste un petit disclaimer, clause de non-responsabilité. Je peux prendre le temps de le lire. Hossein, qu'est-ce qui s'est passé dans l'exécution des marchés qui était assez impressionnant? Parce qu'il ne faut pas oublier que le TSX, dans le dernier trimestre, a été à la hausse de 1,1 %. Le Dow Jones, rendement total 8,7 en dollars américains ou 6,4 en dollars canadiens. Le marché obligataire négatif, 69 points de base dans le dernier trimestre. Et puis le Nasdaq, le Dow Jones ont été très à la hausse aussi. Hossein, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un marché si quand même positif dans le dernier trimestre? Bonjour tout le monde. Yes, as you said, Francis, perfectly. It was a surprise. Everyone was expecting about the recession in the quarter, but no, the market rebounded very strongly. The Nasdaq, the high-tech oriented index of the United States, was up in the quarter about 13%, and in the first half of the year about 32%. So if you see the chart in the left, the three line bars, so you see TSX, Canadian Index, S&P 500, and Nasdaq. I put it from start of 2022 to show you that we went down and then we are coming back roughly very strongly. And if you see on the right side, the bar chart, you will see what is the main driver of this rebound in the first half of the year: the communication, consumer discretionary, and information technology. The orange line is the United States and the blue one is the TSX. So in communication, we are talking about the Google, which is up 34%, Meta, which is up 137%. Consumer discretionary, we're talking about the Tesla of the United States, and in information technology, Microsoft and Apple each 48 and 47% up. So these are mega companies, more than $1 trillion, $2 trillion valuation. So when they move this big, you will see the huge move on the indexes. In Canada, as you see, the only one is information technology, thanks to the Shopify, which is up 76%. It's not back to the high level that they had, but that's what we had in the last 6 months. OK. Dans le deuxième trimestre, d'où est venue l'appréciation? D'où vient la valeur ajoutée? Quels ont été les titres qui ont supporté cette forte croissance du S&P 500, comme je disais, en dollars canadiens, 6,4 pour le dernier trimestre, relativement fort. Si on annualise ça, c'est dans 25-26%. Exactly. So to have it more clear, these big companies were the main contributor, and I would say the only contributor to the huge increase. Look at the first chart on top left. So the S&P 500, whatever its increase in the first half of the year, whatever it's like 100 point or 100%. From that 100%, Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta, and Tesla make about 97% of that. And the other 493 companies is that little small portion. So it tells us that the market was going after big mega cash producing companies and a new theme of AI. The new theme of AI in the market was l'intelligence artificielle. Exactly. So the other factor, which is more fundamental, goes to the right side of the slide. You see the real interest rate. As you see at the back, near to the current time, at the end of the May and June, the real interest rate goes down. When the real interest rate goes down, assets values goes up because the financial condition getting loosened, more favorable for the assets to increase in value. You can see quand on parle de taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal, le taux d'intérêt qu'on soit, moins l'inflation. On a vu que l'inflation a baissé, puis même les taux ont monté, ce qui fait que le rendement net moins inflation était plus haut.
Il a baissé un peu, mais il avait monté un peu avant, puis il a rebaissé un peu légèrement. Exactly. Another classic sign of this loosening things is the dollar value. So when the dollars goes up, means that the fear is high in the system. People fly to the safety. When the dollar goes down, it's good for the risk on. People goes and buy stocks, emerging market, Europe, Japan. So in the last 12 months, actually, the United States dollar, the US dollar, was very between 95 to 110. But since the start of last week, we see the sign of weakening US dollar. And from yesterday, when the CPI report came out, the US dollar is down 5%. So this is another sign that the risk on mode right now is underway. Ce qui est bon, c'est pour dire, juste pour complémenter, c'est ce qui est relativement bon. Le dollar américain, c'est une valeur refuge la plupart du temps. Puis là, les gens sortent du dollar américain pour aller à l'étranger pour venir au Canada, ce qui est bon parce que ça donne confiance aux investisseurs. Puis pour nous, les Canadiens, ça nous coûte moins cher d'aller aux États-Unis ou d'acheter des biens libellés en dollars américains. Mais pour l'Europe, les marchés émergents, c'est excellent. Le marché des commodités aussi, le marché des matières premières comme le pétrole et le gaz naturel ou tout ce qui est nos différents, le bois d'œuvre, les métaux, c'est positif. Jusqu'à quel point ça va aller, on ne sait pas, mais on était dû avoir un repli du dollar américain, ce qui est sain, honnêtement, c'est sain. Good? Yeah. Great. L'inflation maintenant. On a vu que l'inflation était relativement volatile vers le haut. Puis l'an passé, ce date-ci, on parlait aux alentours de 9 puis on l'avait bien dit, écoutez, ça va baisser. La courbe avait monté trop vite suite à différents facteurs, la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement, les bateaux qui n'arrivaient pas, tout. C'était la tempête parfaite l'an passé, entre autres dans le premier trimestre, surtout dans le deuxième trimestre, 2022. Mais on voit que ça baisse. Puis pourquoi que ça baisse à 5 comme tel? So yes, sorry again, if we are always talking about inflation, but that's the most important factor in the last 2 years because it defined the path of the interest rate. But I can assure you, thanks God, we hit the nail on the head about 7 months ago. Expectation came true. The inflation is going down and it's going down rapidly. So the data that you see here on the screen is based on as of June 30th. So yesterday we had the report for the inflation on the months of the June. So we have the headline inflation, we have the core inflation. The headline inflation is at the right at the left at the blue line, and the core is in the orange. In the headline, you have the oil, like the energy, and also the food. But in the core, you have just the services and essential factors. As you see here, from 9% to 3%, it's a huge move for a short period of time. And that's thanks to, first of all, energy. So the crude is down like from $140 to $70 right now. And also to all these less craziness that we see in the supply chain. That's a very important factor. Let's go to the other side, like the right side, to break down the inflation. The food is down. The alimentation is actually increasing only at 5.7% versus 12% 5 months ago. The logement is shelter is the most sticky part in U.S. inflation calculation. It's going up 7.8%. It's like the rent. The rent is going up 7.8%. However, there's two factors here. There's always lagging factor in housing. So that's one factor. The other way is the method that in the United States, they calculated the shelter rent equivalent value. They call the owner and they ask about what do you think the rent of your property would be if you rent it out. So it's not a factual number, it's a subjective number. However, in Europe, they do that based on the fact data collection. And in that part of the world, the shelter inflation is at 2.5 to 3.5%. So we think the shelter inflation in the United States is going to show up a relief very soon too. Same for the energy. Yeah. C'est ça. Parce que c'est effectivement, comme dit Hossein, la manière qui calcule le coût du logement aux États-Unis pour l'indice à l'inflation, c'est très
retardataire, puis c'est drôlement calculé. Mais on voit actuellement aux États-Unis, il y a des indices sur les baux, les locations qui sont à la baisse. Il y a des indices précurseurs, si vous voulez, qui démontrent que le coût du logement aux États-Unis a commencé à baisser. Il a monté rapidement, comme qu'on voit sur le graphique, mais il commence à baisser légèrement, mais il devrait baisser un peu plus selon nous. Puis ce qui va aider à garder l'inflation plus bas. Là. Okay, exactly. Puis ce qui va aider les banques centrales, autant du côté canadien que du côté américain, là, ils montent leur taux d'intérêt, mais qui devraient commencer à les baisser d'ici cet automne parce que ils n'auront pas de raison de monter leur taux parce que leur mission, c'était de diminuer l'inflation, puis on pense qu'ils ont réussi, pas parce que les hausses de taux ont monté de 500 %. C'est relativement beaucoup. 500 points de base, c'est pas 500 500 points de base, ce qui est énorme là, pour une économie, puis l'économie se tient debout. On va peut-être avoir des répercussions éventuellement, ce qu'on prédit, mais bon, on va profiter du jour le jour. Hossein, si on va à l'autre slide ici, les esprits animaux sur les marchés financiers sont divisés. Ici, on parle de la volatilité du marché obligataire versus la volatilité du marché boursier. Très important à comprendre les distinctions ici. Yep. So that's a new slide that we have it here for the first time. So there's two, when we're speaking about the financial capital market, there's two markets. There's a bond market, the fixed income market, and there's an equity market, which is the share of the companies we buy and sell. And these two are the bond market is very mostly correlated to the real economy, like the unemployment rate, inflation in the real economy. And the stock market, the equity market, is more about the expectation of the profit of the company. So expectation versus the reality of the economy. In the chart here that you see, the blue is the move, the index, the name of the index, the move. Move is the volatility in the bond market. How fearful are the players of the bond market right now? Okay, the higher, more fear, more scarceness. And the orange one is the VIX. I'm pretty much sure that you know about the VIX. VIX is again, the volatility in the stock market. As you see, the difference, the gap is high now. So the first impression is one of these guys should be wrong. The equity market is telling me that, oh, everything is fine, don't be worried. But the bond market said, oh, something is risky, maybe something bad happened. So which one is correct? So to answer this question, so nobody knows the answer of this question first. That's why we make the portfolio, to reduce the risk. But to go through to analyze the scenario, we have to understand this. If right now we are at the moment that a new thing happened, AI, the artificial intelligence, has nothing to do yet with the real economy. Okay, you don't see it in the street, you don't see the effect yet on the street. So the bond market is not really getting any effect from the AI things. But now we have a huge expectation on Microsoft, Nvidia, all of these companies that the AI is coming to the bottom line of this company. So the gap is mainly in the last quarter or 2 quarters is because of this. The other factor is unknown about the Federal Reserve actions and unknown about the inflation. So it's good to be very vigilant of these. But also the portfolio construction is very important. When you make a portfolio, you take into account both of these ideas. And that's why actually active management is very important. Oui, merci, Hossein, d'en tenir compte parce que c'est effectivement ces deux courbes-là qui sont différentes en soi. Un, c'est pour le revenu fixe, l'autre, c'est pour les actions. Se sont toujours suivis si on regarde le graphique historique. Mais là, il y a une grosse différence. Puis un des deux n'aura pas raison. Un va avoir raison, l'autre n'aura pas raison. Ensuite, si on va du côté du consommateur américain, par exemple, qui est similaire au consommateur canadien, mais il y a quelques différences à comprendre, entre autres du côté immobilier. So we put it here because we wanted to answer this question of why we didn't get the recession. The interest rates jumped, but we didn't get anything. We go to the restaurants are full. We don't see the crack in the real estate. What has happened? Why this is real? Why we don't see the crack? So at the end of the day is about how much burden you're feeling on your pocket by paying interest. If the interest rates goes up. The first chart on top left is telling you how much interest the American people are paying versus the income. As you see, yes, it's increased, but same level as the pre-COVID. So nothing really happened.
Or if you go to the next one, which is mortgage payments, which is the interest on the mortgage payment, you see that the rate jump, the 6.6% is the current 30-year mortgage interest rate if you buy a house. But the interest that you're paying on your mortgage is pretty much flat. What's happening is based on the structure of the mortgage market in the United States. At the moment, 60% of the people who has the mortgage are fixed for 30 years below 4%, while the interest on the market is 6.7%. So they don't hit the pain at the moment. So that's good. And they're fixed for 30 years. So that's the main reason why we haven't seen the effect of higher interest rates in the market. Then the question going to be, then there was another question in the market like 7-8 months ago, that if the interest rate goes up, what's going to happen to the home builders? So rationally, the people say, okay, you know what? Going to be less transaction in the real estate, so it's going to be less demand for the home builders. It's going to go down. No, not happen. Look at the stock of the home builders. Again, they're back at the all-time high at the end of June. So what was the reason? Again, let's go to the fact checking. So if I'm a homeowner, I'm not going to sell it because I'm good at 4% interest rate versus the 7% in the market. I'm not bringing my existing home, my old home to the market. So the natural demand for the real estate in the United States should be satisfied by new constructed. Based on the data, the new home sale on the month of May was up 20%, whereas existing home sale in the United States were down 20%. So most of the demand was satisfied by new construction building. That's why the home builders are up. So again, the mechanism of Federal Reserve interest rate, it's very different in any channel of the economy. Et aussi, il faut comprendre que aussi, tu sais, aux États-Unis, on n'a pas cette chance-là au Canada. Les taux d'intérêt, vu qu'ils sont pour 30 ans, les gens, on a beaucoup qui ont vu leurs hypothèques dans le creux de la vague durant le COVID, à des taux d'intérêt à 2, 3, 4 %. Puis c'est gelé pour 30 ans. C'est qu'ils s'ils vendent la maison, ils ne peuvent pas transporter l'hypothèque sur la nouvelle maison. C'est pour ça qu'ils demeurent dans leur maison, ils vont vivre dedans, tant que c'est autant les taux d'intérêt sont hauts. Puis c'est pour ça que ça fait moins de maisons à vendre sur le marché immobilier américain, sur le marché existant, parce qu'ils ne veulent pas vendre. Puis c'est pas qu'il faut qu'ils construisent du neuf, parce que la demande, elle est là pareil. Tandis qu'au Canada, on n'a pas cette option-là. Nous, c'est peut-être amorti sur 30 ans ou 25 ans, mais c'est renouvelé aux 5 ans. C'est pour ça qu'au renouvellement, ben, tu tombes autour du marché. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre le marché canadien et américain du côté immobilier. C'est pour ça qu'au Canada, ben, il va peut-être avoir plus de rotation, des gens qui vont vendre pour acheter une plus grosse maison, une plus petite maison, et ainsi de suite. Dans les États-Unis, il y a beaucoup moins de vendeurs à cause que les taux ont monté, puis ont des hypothèques beaucoup plus bas. Puis aussi, il y a ceux qui n'ont pas d'hypothèque. Aux États-Unis, quand même, c'est assez intéressant, mais quand même, aux États-Unis, il faut comprendre que l'hypothèque, l'intérêt sur l'hypothèque est déductible d'impôt, pas au Canada. Donc, c'est des points à retenir. Ensuite, si on va sur les produits de base, qui est le pétrole et le gaz naturel, on a eu toute une volatilité dans les 12 derniers mois. Yeah. So speaking of the crude and natural gas as two most important factors of the energy market. So the supply and demand of the oil market, crude market, is now as a balance. So if nothing happened really like crazy external factor like another war or another disruption, huge disruption, we're going to see we are at the balanced position. So let's go to the little of the review what's happened. So yes, supply was little have a stress from the Russia sanction on the Russian. However, those crude are now going to India and China. It's very funny to know that right now Russian export more than Saudi Arabia to the other product refinery in India. And also for China buy whatever left in Russia. So this is and Venezuela is also back to the market. Il faut comprendre que les Chinois jettent le pétrole russe sur le marché noir, le raffinent, fait de l'essence, du diesel, de l'essence pour les avions. C'est shippé à New York. C'est shippé après ça un peu partout aux États-Unis pour au Canada. C'est qu'au Québec, il y a beaucoup de diesel. Moi, en tout cas, je connais un diesel qui venait de la Chine, mais qui était fait avec du pétrole russe. C'est que
Il faut comprendre que la roue tourne toujours là, pour les Russes. Yeah. Là. Be careful when you cross the border. C'est ça. So, but that's a very valid point. There's a couple of the companies in the TSX, in the energy sectors, that they produce the other product than like I don't know, the other product of the crude, and you see the stock doesn't go up because the other product price around the world is going down because the black market from the Russia. So that's a very important factor. In the demand part, there are many unknown. We don't know if we still don't know if we go to a recession or not. We have our opinion that we're not going to see the hard landing or things, but still the market is not sure. The other factor is about the China. China has going through a little problem, fundamental economic problem, and China is a very important demand for crude energy and commodities. So these are the very important factors. Natural gas is another story. In the natural gas, so yeah, it's jumped to the high level during the war, but thanks to the huge US LNG export and also from Qatari's export, we see the storage level in Europe is now at 78% of the maximum capacity. So we are good at the moment. The only wild card would be if we're going to see a very hot summer. So all these ACs goes on, so the demand for energy goes up, and also if we see any kind of the coming to the market with the replenishing of the strategic resorts and things, these are the unknown factors. But as of the moment, the energy market is at the balance. We are seeing the Venezuela come back, Russia goes up, even Iranian export of energy is at the highest since last 5 years. Oh. So we will see the market is going to the balance mode. That's a fact. Good. Bien, merci. Qu'est-ce qui compte vraiment? Tu sais, ici, c'est deux titres qu'on nous détenons dans notre portefeuille d'actions mondiales, entre autres. Puis le flux de trésorerie, pour nous, est très important. On détient d'autres titres, on a pu parler de plusieurs autres titres. Mais Hassan, qu'est-ce que tu peux dire après ces deux titres qui sont dans deux secteurs différents, mais qui ont quand même des flux de trésorerie importants, puis c'est ce qui nous concerne. Là. Exactly. So at the end of the day, our job is to secure against the unknown and just work on the thing that we can know. So all the macro factors that you mentioned, there's so many unknown to that. But we are, at the end of the day, in the stock market, we are investing on the companies. And by companies, I mean the cash flow that the company generates, because that's what you make the return on invested capital. And that's matter at the most. So we put here two examples that we put in our portfolios. One of them is the Visa, the credit card Visa that we have. So the annual increase in the free cash flow for this company was 8% in the last 5 years. And by investing in the stock of that company, you get 12%. So the correlation between these two is like 95%. And ASML is a Netherlands-based company, which is the literally monopoly of supplying huge machineries to the semiconductor industry. So the free cash flow of that company in the last 5 years increased 20% per annum. So the stock has increased 32% each year. So as an active management, you got to be careful what you invest in and what you are buying. And cash flow is the basic fundamental of that. And based on this, we think that now on, as the volatility goes up, as the interest rate is above 0%, and there's so many players in the market, we think the active management is going to outperform the index investing. Oui, absolument. Merci, Hossein. Si vous voulez une copie de la présentation, je n'ouvre pas, on peut vous la faire parvenir. Si vous voulez discuter un peu de vos portefeuilles, parce qu'on a eu un trimestre assez impressionnant en termes de performance et de surperformance versus nos indices et nos compétiteurs directs. Vous allez voir qu'on a fait pas mal de transactions. On a pris des profits sur Apple, on a pris des profits sur Microsoft aussi, qui sont des positions qu'on a depuis longtemps, puis qu'on a redistribué ça un peu plus vers l'international. On a augmenté notre composante au Japon, qu'on a toujours été. Mais vous savez que nos portefeuilles, comment ils sont gérés, bien, on aime les thématiques, on aime être concentré, mais on n'aime pas être agressif. Mais des fois, l'agressivité, ça ne vient pas de la concentration, ça vient du secteur qui peut nous malmener. Mais vous savez que depuis la crise de 2020, le COVID depuis 2020, les 12 mois avant mars 2020, on avait baissé moins nos indices et nos compétiteurs. Puis les 12 mois qu'on a suivi, on a monté plus.
Puis sur 3 ans, ça fait 3 ans, je pense qu'on s'est relativement très bien distingué avec une volatilité plus basse que la moyenne, puis une performance aussi bonne ou mieux que la moyenne versus nos indices de référence et nos compétiteurs. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont manqué le bateau, quelque chose de rare. Et puis, c'est ça, c'est notre approche et puis c'est notre diversification qui fait qu'on arrive à atteindre ces objectifs-là, qui sont d'avoir un rendement, risque-rendement de qualité et puis de penser à l'extérieur de la boîte. Et non pas juste d'avoir des portefeuilles traditionnels en disant, bon, on achète l'indice puis on suit là-dessus. Non, comme Sam a dit, la gestion active pour les années à venir va être très importante parce qu'on le voit, plusieurs portefeuilles de gestion passive, ils n'ont vraiment pas fait grand-chose sur 1 an, 3 ans, 10 ans, 5 ans, 10 ans. On regarde ça, puis du coup, donc, c'est très volatile. Puis, heureusement qu'on n'a pas investi là-dedans, je peux vous garantir. C'est que je vous remercie, puis au plaisir de vous reparler. Merci beaucoup, thanks.